Hi friends, hola amigos, good morning or afternoon, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Paola, and this is week 6 of our summer program. Esta es la sexta semana de nuestro programa de verano. Can you guys believe it? Time is going by way too fast. Pueden creerlo, el tiempo está pasando demasiado rápido. Well, this week's theme is zoo/animals. El tema de esta semana es zoológico y animales. And as you guys can see, I have a couple of animals here keeping me company. Como ustedes pueden ver, tengo algunos animales que me están haciendo compañía el día de hoy para esta actividad. And you can't really see this animal right here, but this is a monkey. No pueden, a lo mejor, bueno, no pueden ver bien el animal, pero este es un chango. And out of all these animals, I've only really seen a giraffe, a monkey, and a frog at the zoo. De todos estos animales, yo solo he visto una jirafa, un chango y una rana en el zoológico. And I've also seen this animal. También he visto este animal. Do you guys know what this animal is called? ¿Ustedes saben cómo se llama este animal? If you guys said peacock, si ustedes dijeron que es un pavoreal, and you guys guessed right, ustedes están en lo correcto. This is a peacock. Este es un pavoreal. So this is a really pretty animal. Este es un animal bien bonito. It's one of my favorite animals. Es uno de mis animales favoritos. And it just so happens that the activity for today is creating our own peacock. Y resulta que la actividad de hoy es crear nuestro pavoreal. And we're going to be using leaves. Vamos a usar hojas. So this should be a really fun activity, I hope. Espero que les guste esta actividad. To me it was fun. A mí se me hizo algo divertido. So let's get started. Vamos a empezar. I'm gonna move my screen a little bit. Voy a mover un poco mi pantalla para que puedan ver mejor la actividad. Okay, so that should be good. What are we going to need for this activity? ¿Qué es lo que vamos a necesitar para esta actividad? The first thing we're gonna need is acrylic paint. Lo primero que vamos a necesitar es pintura acrílica. We're gonna be needing brown or bronze. Vamos a necesitar una pintura de color marrón o bronce. Right here I have a light brown. Aquí tengo un marrón color claro. We're also going to be needing baby blue or some other kind of light blue paint. Vamos a necesitar una pintura de azul celeste o alguna azul claro. We're also going to be needing a darker blue. Vamos a necesitar un azul oscuro. And we're going to be needing a green, like a lime green or a light green paint. Vamos a necesitar una pintura verde, limón verde o un verde claro. So these are the only paints we're going to need. Estas son las únicas pinturas que vamos a necesitar. We are also going to be needing a blue sheet of paper, una hoja de papel azul. And this is to make the body and the head of the peacock. Esto es para hacer el cuerpo y la cabeza de el pavoreal. We're also going to be needing an orange sheet of paper to make the beak. Vamos a necesitar una hoja de papel anaranjada para hacer el pico. We're going to need a white sheet of paper, una hoja de papel blanca, preferably cardstock. Preferible si es este papel de tarjeta, parece que se llama. Déjame confirmo. Papel tarjeta, se llama papel tarjeta. And the reason why it's best if we use cardstock is because if we use regular paper, when we're using glue, the paper is going to become a little bit wrinkly. Entonces la razón por qué digo que es mejor usar papel tarjeta es que si usamos el papel regular, al ponerle glue, el pegamento, se va a poner un poco arrugada la hoja. But it's okay if you guys use a regular white sheet of paper. Está totalmente bien si ustedes deciden usar la hoja blanca regular. We're also going to be needing scissors, tijeras, a
pencil, un lápiz, paintbrush, un pincel, it's right there, glue, pegamento, leaves, hojas, 15 hojas, 15 leaves, and a pen, una pluma o un bolígrafo. And then the last thing is cotton swab. Lo último es un cotonete. But this is optional. Esto es completamente opcional. You guys don't really need this. No lo necesitan si no lo quieren usar. So we're going to get started on creating our peacock. Vamos a empezar a crear nuestro pavoreal. So the first thing we do is collect our 15 leaves. Lo primero que hacemos es recolectar nuestras 15 hojas. Make sure that your leaf is not too big. Asegúrense que el ajo no esté tan grande como esta. See, it's even bigger than my hand. Está más grande que mi mano. That's not the leaf we want. Esa no es la hoja que queremos. But we also do not want a really small leaf. Tampoco queremos una hoja pequeña. It's smaller than my pinky. Está más pequeño que mi dedo meñique. We want a medium-sized leaf. Queremos una hoja tamaño mediana. And the shape of the leaf should be kind of like a teardrop. La figura de la hoja se debe ver como de una gota de agua o una lágrima. And make sure that the leaf is intact. Asegúrense que la hoja esté intacta. There shouldn't be any tears or damages. No debe de haber ningún daño. So this is not a good leaf. Esta no es una hoja buena. It looks like it's kind of burnt. Se mira como que se quemó algo, le pasó a la hoja. After we have picked up our leaves, we get started on painting. Ya que hemos recolectado nuestras hojas, podemos empezar a pintar. And we're going to get started with our brown or bronze paint. Vamos a empezar con la pintura marrón o bronce. And we're going to add a little bit to a plate. Vamos a poner un poquitito a un plato. So, this much. Esa cantidad. And don't forget to close your paint. Put the cap on. No se les olvide cerrar su pintura. So what we're gonna do is we are gonna paint a circle. Vamos a pintar un círculo. And that's gonna be near the rounded end of our leaf. Eso tiene que ser cerca de nuestro extremo redondeado de la hoja. Not this pointy part, esta parte puntiaguda. This is not where we paint our circle. Aquí no pintamos nuestro círculo. We paint it right here. Aquí lo pintamos. So let's get started. It's a bit hard to see. Es un poco difícil de enseñarles, pero déjenme tratar. So it should look like this. Así se debe de ver. And we do that with all 15 leaves. Hacemos esto para todas nuestras 15 hojas. That's another circle, otro círculo, and then I'm going to do it one more time. Lo voy a hacer una vez más.
It doesn't have to be a perfect circle. No debe de ser no tiene que ser un círculo perfecto. So something like this. Mira, algo así. Okay. So I already painted all my 15 leaves. Ya pinté todas mis 15 hojas. Because if I did it right now, we would run out of time and we wouldn't really finish our activity. Entonces yo ya pinté mis 15 hojas porque si lo hago ahorita, si pinto todas mis 15 hojas, va a tomar todo el tiempo y no vamos a completar nuestra actividad. So we're going to move on to our next step, but I'm first cleaning my paintbrush. Lo primero que estoy haciendo ahorita es limpiando mi pincel usando agua para remover la pintura café o marrón. Okay. So once we have painted all 15 leaves, we have to let them dry. Ya que hemos pintado todas nuestras 15 hojas, las tenemos que dejar secar. And once it dries up, ya que se hayan secado, we're gonna need our green paint. Vamos a necesitar nuestra pintura verde. And what we're gonna be doing is painting an outer ring around our brown circle. Entonces vamos a pintar un anillo exterior o un halo alrededor de nuestro círculo marrón. So I'm going to take a bit of green. Voy a tomar un poquito de verde and I'm going to add it to my plate. Lo voy a agregar mi plato. This is a little too much. Eso fue un poquito demasiado. This is probably enough for 15 leaves or maybe 8, but for 3 leaves that's too much. Entonces esa cantidad es un poquito demasiado para 3 hojas, pero yo creo que es suficiente para 8 o 6. So let's see if I can do this. Vamos a ver si lo puedo hacer así. So it should look something like this. Se debe de ver algo así. And we have to do that for all 15 leaves. Debemos hacer eso para todas nuestras 15 hojas. Though I already did that for my 15 leaves. Yo ya hice eso para mis 15 hojas. But I'm still gonna do it again. I'm gonna do it 2 more times so I can show you guys. Lo voy a hacer 2 veces más para que ustedes lo puedan ver. So you guys can see. Espero que puedan verlo bien. Like that, así. And then let's do it one more time. Lo voy a hacer una vez más con ustedes. So there's my outer ring. Ahí está mi anillo exterior, mi halo. And so now I'm gonna remove the paint. Voy a remover la pintura.
And so we then have to let our paint dry. Tenemos que dejar nuestra pintura secar. After it dries up, we move on to our next step. Después de que se haya secado, nos movemos al siguiente paso. And for this step, we need our light blue paint. Para este paso necesitamos la pintura azul clara. And what we're going to be doing is painting a smaller circle on top of our brown circle. Entonces lo que vamos a hacer es pintar un círculo pequeño en nuestro círculo, encima de nuestro círculo marrón. And make sure you do not cover the entire brown circle with blue paint. Asegúrense de no pintar como por completo el círculo marrón. Queremos que se pueda ver. Entonces el círculo azul debe estar pequeño. So I'm going to add some paint to my plate. Voy a agregar pintura a mi plato. I'm going to try to add a little bit this time. Voy a tratar de agregarle un poquito esta vez. Made it smaller. Lo hice un poquito más pequeño. Okay, and we're going to start painting our circle. Vamos a empezar a pintar nuestro círculo. And again, our circle does not have to be perfect. Como había mencionado anteriormente, el círculo no tiene que estar perfecto. That's good enough. Así se mira bien. Let's do that 2 more times. Vamos a hacer esto 2 veces. Well, I'm going to be doing it 2 times. Yo lo voy a hacer 2 veces. But you guys can do it 15 times since we need 15 leaves. Entonces, yo lo voy a hacer 2 veces más, pero ustedes lo pueden hacer, pintar el círculo 15 veces más para nuestras 15 hojas. Porque vamos a necesitar 15 hojas. Good enough. That looks good. Se mira bien. I'm gonna do it 1 more time. Lo voy a hacer una vez más. There it is. Así se mira. And now I am going to clean my brush. Voy a limpiar mi pincel otra vez. And then what I'm doing is drying it up a bit. Lo que estoy haciendo es secándolo, lo estoy secando un poco. Okay, that's good enough. Así está bien. And so now we move on to our next step, which is where we get to use our dark blue. Aquí es donde nos movemos a nuestro siguiente paso y es donde usamos nuestro azul oscuro. And what we do now is, so first thing we have to wait for the paint to dry. Tenemos que esperar a que la pintura se seque, es lo primero que tenemos que hacer. But after it dries, después de que se seque, we are going to be drawing an arch. Vamos a pintar un arco. And we do that within
our blue circle. Tenemos que pintar el arco dentro de nuestro círculo azul. And make sure that the arch also does not cover up the entire blue circle. Asegúrense también que el arco no cubra por completo el círculo azul. And so I'm gonna do that a couple of times because I didn't paint all 15 leaves. I didn't paint the arch on all 15 leaves. Entonces voy a tener que repetir este paso más de 3 veces porque no pinté todas mis 15 hojas con un arco. No le puse el arco. I'm gonna add some dark blue. Oh. Voy a agregar el azul oscuro a mi plato. A small little dot. Una gota pequeña. And then the arch is this right here. El arco es este que está aquí. You see that dark blue paint? ¿Ven esa pintura azul oscura? That's our arch. Ese es nuestro arco. So I'm gonna get a little bit of blue. Voy a tomar un poquito de el color azul. And then I'm gonna draw my arch. Voy a pintar mi arco. So there's one. I'm gonna do that again. Lo voy a hacer otra vez. Where's my... And there's two. Son dos. Another one. This is gonna be our third one. Esta va a ser nuestra tercera. Out of all these steps, this one is actually the fastest one. De todos los pasos que hemos hecho hasta ahora, este es el paso más rápido. Okay. This is going to be our fourth one. Esta va a ser nuestra cuarta. Our fifth one, nuestra quinta. I'm almost done, ya casi termino. Okay, I'm gonna make it a little bit better. Like that. Now we're gonna make another one, sixth one. Esta va a ser nuestra sexta. And then the seventh one, la séptima. This is gonna be my last one. Esta va a ser mi última. Here it is. So that is it for the leaves. Esto es todo lo que debemos de pintar para nuestras hojas. So I'm cleaning my paintbrush. Estoy limpiando mi pincel. So I have 8 leaves that are already painted. Tengo 8 hojas que ya había pintado. And I'm gonna take my 7. Voy a tomar mis 7. And that should be 15 leaves. Eso debe ser
15 hojas. So I'm going to put all of them to the side. Voy a poner todo esto a un lado. And I'm going to let my paint dry. Voy a dejar la pintura secar. I'm going to put the paint to the side. Voy a poner la pintura a un lado. As well as my plate. Lo mismo con mi plato. And now we're going to take our blue sheet of paper. Vamos a tomar nuestra hoja de papel azul. And what we are going to do is we are going to use a pencil. Vamos a usar un lápiz. You might also need an eraser. También puede que necesiten un borrador. And we are going to be drawing the body and the head of the peacock. Vamos a dibujar el cuerpo y la cabeza de el Pavoreal. And it should look something like this. Se debe de ver algo así. But on our blue sheet. Pero nuestra hoja azul. And so, what I did is I started off with the head. Lo que yo hice fue empezar con la cabeza. And this I found to be the hardest part. Esta parte fue la que se me hizo un poco más difícil. So I'm gonna try my best. Voy a tratar lo mejor que pueda. I'm starting off with my circle. Estoy empezando con mi círculo. And then I'm going to try to do the body again. Voy a tratar de hacer el cuerpo. Hopefully I can do a good job. Espero que pueda hacer un buen trabajo. I may need to make a bigger. I think that should look good. Esto se debe ver, yo creo que se mira un poco bien. I'm going to use my black marker so you guys can see better. Voy a usar mi marcador permanente negro para que lo puedan ver bien ustedes. This is what it looks like. Así es como se mira. And now we are gonna cut it out. Vamos a recortarlo with our scissors, con nuestras tijeras. So if you have a hard time cutting, please ask for help. Si se les dificulta cortar, por favor, pidan ayuda.
gonna put this to the side. Voy a poner esto a un lado. And I'm gonna throw these tiny pieces of blue sheet of paper away. Voy a tirar estos pedazos de hoja azul a la basura. And I don't know if you can see, but there's still some pencil marks. No sé si ustedes puedan ver, pero tengo unas marcas todavía de lápiz. So I'm gonna be using my eraser and erasing that. Voy a usar mi borrador y borrar las marcas de el lápiz. I have to be very careful. Tengo que tener mucho cuidado. Because I do not want to rip my paper. No quiero cortar mi papel. Romperlo más bien. Okay. The next step is taking our orange sheet of paper. El siguiente paso es tomar nuestra hoja de papel color anaranjado, and we're going to be placing our peacock on top of our orange sheet of paper. Vamos a colocar nuestro pavoreal encima de la hoja color naranja, and we're going to be drawing our beak. Vamos a dibujar el pico. So the reason why I'm putting my blue sheet of paper on top of my orange sheet of paper is so that I can draw the beak near the head of the peacock and make sure that the beak is not too big or too small. Entonces la razón por qué coloco mi hoja azul encima de mi hoja anaranjada es para poder dibujar el pico del pavoreal y asegurarme de que el pico no esté ni tan grande ni tan pequeño. So it's right here. Aquí es donde lo puse. And then this is where the beak is gonna be. Aquí es donde va a andar el pico. Right there. So I'm gonna cut out my beak. Voy a recortar el pico. And again, if you need help, please ask for help. Si necesitan ayuda, por favor pidan ayuda. No lo traten de hacer solo. Don't try to do it alone. I don't want you guys to get hurt. No me gustaría saber que se han lastimado. So I'm cutting out my beak. Well, the peacock's beak. Estoy ahorita recortando el pico. Right there. And so I'm also gonna erase the pencil marks. Voy a tratar de borrar las marcas del lápiz. I have to be very careful though. Tengo que tomar mucho cuidado. And it's a bit hard because the beak is really small. Es un poco difícil de borrar las marcas porque el pico está muy pequeño. So I tried my best. I can always just erase it after I've glued my beak. Entonces lo puedo borrar las marcas de lápiz ya que lo haya pegado el pico a la hoja. So I'm going to be needing a white sheet of paper. Voy a necesitar una hoja blanca. I'm using cardstock this time. Esta vez estoy usando papel tarjeta. Last time I used the regular sheet of paper. La última vez usé una hoja de papel blanca regular. Esa que uno usa para imprimir. This is the paper that we use to print stuff. And you guys can use that. Ustedes lo pueden usar. So now I'm going to try to figure out where is my peacock going to be at. Ahorita lo que tengo que hacer es averiguar dónde voy a colocar mi pavoreal.
I'm gonna leave it somewhere around here. Aquí. So I'm gonna add some glue to my beak first. Le voy a agregar un poquito de pegamento a al pico. Just add a little bit. A tiny little dot, una pequeña gota. And then I'm just gonna spread it out with my finger. Lo voy a esparcer el pegamento usando mi dedo. And then I'm gonna add the beak. Oh my gosh. Okay. Now I'm gonna glue my peacock. Voy a pegar mi Pavoreal. So I'm adding some glue to the body of the peacock. Estoy agregando pegamento al cuerpo del Pavoreal. And then I'm gonna spread it out with my finger. Voy a regar el pegamento con mi dedo. You guys can use paintbrush instead of your finger if you don't want to use your finger. Ustedes pueden usar un pincel si no quieren usar su dedo. So now I'm gonna glue my peacock. Voy a pegar mi Pavoreal to figure out where it's gonna be at first. Like that. Así se ve por ahorita. And now we are gonna create the crest of the peacock. Aquí ahora vamos a crear la cresta del Pavoreal. And so the crest are these feathers that are on top of the head of the peacock. La cresta son como unas plumas que están encima de la cabeza del Pavoreal. And so for that, we're gonna be using the cotton swab. Aquí es donde usamos el cotonete. And if you don't want to use the cotton swab, you can use the tip of your paintbrush. Si no quieren usar ustedes el cotonete, pueden usar la punta del pincel. So I'm going to use the cotton swab. Yo voy a usar el cotonete. And the first thing I need to do is remove the cotton on one end of the cotton swab. Entonces lo primero que hago es remover el algodón de uno de los extremos del cotonete. And I don't remember saying this, but make sure that your cotton swab, the stick is made out of paper. It's a paper stick, not the plastic kind. Entonces, no sé si mencioné esto, pero asegúrense que su cotonete sea de palo de papel y no de plástico. So I'm going to throw away the cotton. Tiré el algodón a la basura. And this is what I'm left with. Esto es con lo que termino. Okay. Now we need our pen. Necesitamos nuestro bolígrafo. And we're gonna draw 5 lines on the head of the peacock. Vamos a dibujar 5 líneas en la cabeza de el Pavoreal. So I'm starting somewhere in the center of the head. Empiezo como en la mitad de la cabeza, and then I go outwards. Voy para afuera. That's one line. Now I go back to the center and draw another line. Empiezo otra vez en el centro y dibujo otra línea. And then again at the center, otra vez en el centro y dibujo otra línea. Entonces fui otra vez al centro y dibujé una línea. I went again in the center, in the middle, and drew another line. And now I'm going to go back in the center and draw another line. Voy otra vez al centro y dibujar otra línea. And those are 4 already. Esas ya son 4 líneas. So I'm going to draw my last line. Voy a dibujar mi última línea. And it's going to be again in the center. Va a ser una vez más en el centro.
like that. And now this is where I add some blue dots on the tip of the line. Aquí es donde agrego unos puntos o gotas de color azul usando la pintura en los puntos de la línea. So I still have some blue paint, dark blue paint on my plate. También tengo el azul oscuro en mi plato. So I'm gonna dip the tip of the stick onto the blue paint. Voy a sumergir la punta del cotonete en la pintura azul oscura. And then I'm gonna add my dot. Voy a agregar mi gota. Like that. And then I'm gonna do it again. Dip the tip of the cotton swab. Sumergir la punta del cotonete. And then add another dot. Agregar otra punto. But this time on the second line. Esta vez en la siguiente punta. I'm gonna dip it again. Voy a agregar mi tercer punto. I'm gonna add my third dot. And then I'm gonna go on to my fourth dot. Voy a mi cuarto punto. Oh, sí. And then the last one. El último. Like that. Así se ve. Okay. So we are done with that. Ahí ya terminamos. And so the last thing we get to do is glue our leaves. Lo último que hacemos es pegar nuestras hojas. So our leaves are the feathers. Las hojas son las plumas. So it's this big tail or long tail with feathers. Es esta parte aquí, la cola del pavoreal, donde tiene sus plumajes bien bonitos. Si ven, también largo. So we need glue again. Necesitamos pegamento otra vez. And we're going to add some glue to our leaf. Le vamos a agregar pegamento a nuestra hoja. Just going to spread it a little bit. Lo voy a regar un poquitito. Okay, now I'm gonna place the leaf on the body. Estoy pegando la hoja al cuerpo. That's one leaf. Esa es una hoja. I'm gonna add my second one. Voy a add mi segunda hoja. My third one, mi tercera. So it's like this. As you can tell, the pointy part of the leaf is pointing outwards, and the round part of the leaf is pointing towards the peacock. Entonces, como pueden ver, la parte puntiaguda de la hoja está apuntando afuera. Y la parte redonda de la hoja está apuntando por dentro del hacia el pavoreal. And so it may take a little bit of time because the leaves do want to pop out. Si quieren mover las hojas, salirse. So what I use is something heavy and then I place it on top of the leaves. Entonces lo que hago es colocar algo pesado encima de las hojas. And so while I do that, I'm going to keep adding some glue onto my other leaves. Estoy ahorita agregando más pegamento a mi cuarta hoja esta vez. And my fifth leaf, mi quinta hoja.
it seems like they're gonna stay. Parece que se va a quedar. Now I'm gonna add, after I've done 5, 1, 2, 3, 4, 5, ya que pegué 5, I'm gonna now add 4 leaves in between these leaves. Entonces ahora voy a colocar 4 hojas entre estas hojas que vemos aquí. So these ones want to come out. Estas se quieren salir. So I'm gonna add some glue. Estoy agarrando pegamento. And then in between. Okay. And another leaf. Otra hoja. Another leaf, and then one more. So it's gonna be 4. So va a ser 4. Now I'm gonna add 3 of these. So voy a agregar 3 hojas. Can you guys see? Sometimes it takes a few tries for the leaves to stay. A veces tienes que intentar varias veces para que se peguen las hojas. 1, 2, 3. So it ends up looking like this. Termina viéndose así. What I'm gonna have to do is at the end of the live is just put something heavy on top of the leaves so that they stay. Ya ahorita que termine el video en vivo voy a tener que poner algo encima de las hojas, algo pesado para que se queden, porque se quieren despegar cada rato. But that's pretty much it. Eso es básicamente toda la actividad. I'm gonna put this to the side right now. Lo voy a poner a un lado por ahorita. And so now, what you guys get to do on your own time, lo que pueden hacer en su propio tiempo, this is if you want, si eso es lo que quieren ustedes hacer, is just decorate the background, decorar el fondo, so the white part, la parte blanca. You guys can paint it, color it, whatever you guys want to do. Ustedes pueden pintarla, colorearla, lo que ustedes quieran. What I did was draw a couple of things that peacocks like to eat. Lo que yo hice es dibujar una de las cosas que a los pavoreales les gusta comer. So some of the things that they like to eat are flower petals. Una de las cosas que les gusta comer son los pétalos de las hojas. They also like fruits. También les gustan las frutas. So grapes, uvas. But they like a couple of other things. Les gusta más cosas. They like insectos. They like small snakes. Les gusta las serpientes pequeñas. They like berries.
they like grains. They like les gusta los granos también. So they like a couple of things. So these are some of the things that they like. Estas son solo una de las cosas que les gusta. Pero hay más que puedo yo agregar aquí. There's more things that I can add. Since there's a lot of space, todavía hay mucho espacio. But that is pretty much it. I hope you guys like this activity. Espero que les haya gustado esta actividad. If you guys try it out, please share it. Si ustedes tratan de hacer esta actividad, por favor, compártanla. And I hope you guys have a good day. Espero que tengan un buen día. There's more activities to come. Hay más actividades para el día de hoy. And I will see you next Monday for another activity. Los veré el siguiente lunes para otra actividad, ¿ok? Bye. Adiós.